Stellen, Siesich, vor, das Trahanend, drinnen von Kettenzugen, Zerschnitt, die Morgenlift, unter ich, stand am anderen, Ufer day, Willow Lake, und Ensee Zoo, wie Bauerbitte die alte Hut meine Family stuck aus in, als was Senior Noche Pap, Dieses Beschedien Haushat, Jazentelling Stürmen, Stanchholten, aber der Rowan, Gualt der Hausbesitzervering Lakeview Estates, Kant nicht Standholten, min Han Zitterton, MIT meinem Handy filmt. Ich wust das, ich zu spät war, sie aufzuhalten, aber ich, muss jeden einzelnen Moment festhalten. Was sie MIT, dem Herb, means Groffitas uns, nur dreiwoken zuva war ich im Rathos, als mein Telefon klingelt, war Bill Henderson, einer der wenigen Nachbarn, die von meinem Grundstück wussten. Sein Stimm klang eindringlich. Jason, du musst hier runterkommen. Den Hut ist voller orangefarbener Sprühfarben, und der Brawl hingen Zettel. Die Hausbesitzer wären plant etwas. Ich denkt im, unde, na mir vor, Wochenende vor besuchen. Mein Family, besses die Hut seit 60 Jahren. Mein Grovitor, hat is MIT seinen, eigenen Hindenoff, in Fund, Hector Grosen, Sigrunstuck, erbot ich besucht nur noch ein paar Mal im Jahr, aber war immer, noch der besonder, Ort unserer Family. Die Nachbarschaft, von Lakeview Estates, waren den letzten, Zoe Jarzenten, stark guixmin, ihr perfekten Raisenfulchen, und identischen, Huser Ruckten, Jeeds Jar Nahern Mean, Grunstecks Grins, ich Beckham, immer, ihr unlichen Brief, aber Gemeinschaft truggelt, und wie man als Shen Mahain salt, die ich dann immer, in den Müll warf, mein Grundstück gehört, nicht zu ihrer Eigentumor Gemains, und ich glatt wirklich, ich must mich nicht an ihr Albanen, regillig bezüglich graschig oder, zulisiger, Farben halten, aber ich mich, als ich das Grundstück wo verschwunden, wo einst die Hut, means Gravatas gestanden hat. Befinden, sich near, noch ein Betten. Verstreuter Mull, die Bauerbitter, waren bereits dabei. Die Überrest in Moldenkippe zu laden. Ich sprang aus meinem Auto, rannte auf sie zu und rief, ihnen zu, sie sollten anhalten. Der Vorabitter, sah mich verwut, und unterhielt einen Arbeitsauftrag ho. Wir befolgen near die, Anweisungen, der Wohnungsegen Fenster. Sprich MIT innen, wenn du ein Problem hast. Dann entdeckt ich Karen Mitchell. Die Vorsitzende der Wohnungsegen-Fenster, MIT einem suffisenten, Grinsen in deren Heder, Abristell sie war, genau das, was man von jemandem der Kleinlichkeit, der Kunstform erhaben hat. Ihr perfekts Blondes, Haar nicht im Wind, und sie hielt. Ihr klembert wie ein Königliches, kann ich ihnen helfen? Fragt sie in einem Tonfall, der deutlich matcht, da sie behaupt nicht helfen wollt. Das war mein Hut, die sie, Jared zerstört, haben sagt ich, unde bemüht, mich, trotz der Wat in mir ruhig, zu Karens Grinsen würde, breiter Rent, sie ihr unterlegen durch, das Gebgut, Standoff Gemeinschaftskranks, der Wohnungsegen Fenster, unterverst ist gegen viel, Gemeinschaftsdrama, war ein Schandflick, der die Immobilienpreis, in der gesamten Nachbarschaft gemindert hat. Für den Abriss ist gestimmt. Ich holt mein Handy heraus, und sieht ihr, die Eigentum circund, means Grundstücks. Dieses Grundstück, ISTs, seit 1965, in Familien, sie hatten kein Recht, urgent etwas darauf anzufassen. Karen warf, einen Kurson, Blick auf das Papier, bever sie abwesend, abwinkt, unsere Jungst, Vermissang, seit würde, gavot würde, wenn sie ein Problem, haben keinen sie sich beim Gemeinderat beschweren. Unsere Nächst, Sitzung ist in Seches woken, ihr herablassen Stimmbracht mich auf die Palm. Aber ich wust, das is, die Sach nur noch, schlimmer Mahenword, wenn ich die Fassung, würde. Stattdessen macht ich Fotos von allem, och von Karens, selbstgeflegem Gesicht, und macht mich auf die Suche noch, den besten Immobilien not well, den man für Geld bekommen kann. Margaret Chen würde, mir wärmstens, empfehlen, und als ich ihr, Ersholt, was passiert war, luktetten ihr, Augen MIT einer, Intensität auf, die gegnerischen Anwalt Nerves, matcht,
last unsunsun, eigenen Gutachter, Holon saget sie. Irgendet was stimmt higher, nicht der Gutachter, den wer bofre traten, war ujers grundlich, drei Tage lang, überprüft a Grundstücksgrenzen, SAA, inhalten unterlegen noch und de wirklich, originaket, als Art Margaret under Mitch in sein Reef, hat in seltsamen, Gessig Ausdruck, das wirst du nicht glauben, sagt breitet zahlreich, Dokumente auf seinem Schreibtisch aus, nicht nur das, den hat weit, innerhalb deiner, Grundstücksgrenzen lag, sondern da ist noch, etwas, bei der Gründung von Lakeview Estates, ist ein großer, Vermessungsfehler, unterlaufen US 4, mit dem Finger ein, verblasst die Linie, auf einer alten Karte in, laut den ursprünglichen Landjetlungen, und allen Rechtsdokumenten, die ich finden, Kant gehört dir diese Landstreifen, der Mitten, durch das, verfünfte Ziffer, ihr eigentum halten, mein Herz, matcht einen Sprung, als ich, Sinem, Fingerflucht der Streifen, umfasst in until ihres Wanderwegs, unter ihren Gemeinschaftsgarten, und ich mussten bitten, zu wiederholen, zu versuchen das, ich richtig verstanden hat, ihr Clubhaus fragt ich, nicht grinsend, das Gesamt Gebgut, steht auf deinem Grundstück. Margaret begann sofort, die notwendigen, unterlegen, wer Hiltons, zunächst als geheim, die, HOA nicht auf uns, aufmerksam zu machen, der Gerichtsspecialist, würde, an einem Freitagnachmittag, ingereiht, UNDM Montagmorgen, geraten, die HOA Vorstandsmitglied in Panik. Sie dürften ihr Millionenschwes, Clubhaus, nicht verwurstplungen, oder sonstiges nutzen, das Gebgut, das sie jahrelang, renoviert, unterweitet hatten, war plötzlich tabu. Karen rief mich, und diesem Abend persönlich, und unter ihr Stimme hat, deutlich ihr, Publik beschäftigt, Valerin, Jason ich, Globe, wir sind, mit dem Falschen, fu aufgestanden begann sie in Gestpilt zu an, Tong de niemanden, Touche, der Vorstand, hat die Situation mit deiner, hat noch inemo, wer mich dir Geld für das, Missverstandes anbieten ich, ließ sie ihr einstudiert Entschuldigung, ausbrechen, bever ich nur antwortet, wir sehen uns, wie goricht, Karen. Die Klage matcht lokali, Schlagzeilen Maichi, Hauseigentumöffens, Riest falsch hat, Ebu uns stellt fest, das sie keen, Eigen's Clubhaus, Besitz, und der Story, die alle, in den sozialen, Medien telten, der Gerichtsel, war am Tag, unserer, Anhang vol, beset, Karen, sei am Tisch de, angeklagen, und dir Ruhar, Broch schlieglich, als unser Gutachter, immer mehr beweis, das Gesicht de Richters wurde grimmiger, also die Unterlegen dürza, das ist einer, der schlimmsten, Fälle von Sachbeschädigung, die ich gesehen habe, sag der Richter, mit lauterstem, im Saal, der Bucklet hat, ich, unrechtlich, Schritt, rücksichtslos, missachtet, sprach uns $450,000, Schadensersatz für die hat, zustücklich, Anwaltskosten zu, doch der eigentlich Schock.com, als über den Grundstücksstreit sprach, das Gericht, stellt fest, dass der Kläger, tatsächlich, Eigentumer de, umstritten und Grundstücksstreifens, ist, einschließlich de, Gelantes unter dem Clubhaus, von Lakeview Estates. Der Anwalt der Eigentumer Gemanzi versagt, Einigung zu, Erzielen, der Richter unterbrach in, die Beklagten haben die Situation, durch ihr Eigen natürlich siget, und der Arrogans der Kluger, ist nicht verpflichtet, ihnen zu helfen. Der Saal fühlt sich, mit, geflüster, als, den Bewohnern, klar wurde was das bedeutet, ihr Betrag, ihr Clubhaus, ihr Gesamtgemeinschaft, waren Gefahr, die ausredentlich, der Eigentumer Gemeins, in diesem Abend, wo anders als, was ich erlebt hat. 100 Wuten Bewohner, drängten sich in die Turnhalle, der eidlichen Schule, dass sie ihr Clubhaus nicht nutzen. Sofort begannen die Ruf noch Karens Rücktritt, und wurden, nur noch, lauter als, sie zu, erklären, versagt, wie sie die Gemeinde, in Diocese, desester gefert hat. Du hast, Gemons Eigentum, zerstört, ohne die Vermissung, zu prüfen rief,
ein Mann Jets Kent an, wir Wagen Diner. Mag Demonstration, unser Clubhaus verlieren und die. Abstimmung, für ihr, Entlassung, viel ein, Karen Stand MIT Rotum Gesekt und White aufgerissen Augen am Podium. Als sich der Gesamtvorstand, gegen sie wanti. Der Engeltitschschlag.com. Als jemand erwante. Man habe bereits einen Anwalt kontaktiert. Am sie persönlich, wegen nicht, Ordnungsmäßiger, Arbeit zu verklagen. Sie stammelt, unterversekt sich zu verteidigen. Aber niemand, hört ihr mehr, zu als die, wat der Mensch, ihren, Punkt, erricht schnappt, Karen ihr Sachen, und Jeltsam, Ausgang, doch, die Bewohner, waren, noch nicht fertig. Jemand hat sich informiert, unter Herausgefunden das, Karen Hauptberuflich Immobilienmaklerin war. Ich frage mich, wie ihr Chef das finden wird. Rief eine Frau, ein Immobilienmaklerin die vor, dem Abrisses von Gebuden, Kindergr, Prift Karen Verda, Kreidbleich als ihr, klar Verda, das. Ihr Karriere unter ihr Präsidentschaft in der Wohnungseigen Fansturm, HOA, bald scheitern werden. Wenig Tage später, Verda Karens Immobilienlizenz, vom staatlichen Gremium bepraft, die lokalen Nachrichten, Berichten, über den HOA, der die falsch hat, abgerissen hat, inklusive unvorteilhafter Fotos, OSDM Gerichtssaal, ihr Chef endlich CMIT, der Begründung, der Ruf der Firma, sei geschädigt, das staatlich, Gremium, entsag ihr, schließlich, die Lizenz, für 2 Jahre, unterverpflichtet, sie, weiter Kurs in Immobilienrecht, unterthich zu, besuchen in der darauffolgenden, Woche, gingen die Klagen, der HOA Mitglieder ein, 17 verschiedene, reichten Klagen gegen Karen ein, weil sie ihre Arbeit nicht erledigt hat. Das Süßliche Geld zu behmen, dass sie, aufgrund von ihr Verursachten, Rechtsstreits, sollen die Gesamten belief sich auf über $300,000. Ihr Mann würde, dabei backdot, VR, Kisten aus dem Haus rummt, rennt sich Reporter auf dem Rassen versammelten, und Nachbarn, aber die Einreichen von Scheiden, die Anklage.com für alle überraschend, sogar für mich die Staatsanwaltschaft, hat noch sich dann, der Beweis Interesse geweckt, stellt sich heraus, dass Karen MIR, Dokumente gefälscht hat, den Abrisses, zu rechtfertigen, gefälschte Arbeitsinstellung, die Anblick vom Landkreis stammt. Ihr wurde Erkendenfälschung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Der Staatsanwalt kündigt, ein Gefängnisstrafe, von 18 Monaten, an Aujudem Massidas, Geld zurückzahlen, Karens Schockierender Gesichtsausdruck, ALSC, die Anklage erhält, wurde von einem, lokalen Reporter fotografen ein, sie stand in ihrem Designeranz, auf ihrer Veranda. Ihr perfekt Frisser, sah endlich Zersos, MIT offenem, Mundum klammert, sie das Papier, auf dem von einer, möglichen, Gefängnisstrafe, die Rede war, die Frau, die ihr, klemmert der, wie, Einwurf benutzte, sah sich nun, tatsächlich der realen, Gefahr gegenüber, ihr Schutzenzug, gegenüber,